Set BRITTO'S Academy, the first American accredited school. Rubilux Rockfort Pain. நீங்க நடிச்சதுலயே one role which is very close to your heart, favorite role அப்படின்னுனா என்னது அது? அம்மு 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 and அர்ச்சனா. அம்மு and அர்ச்சனா. Super. Okay. I think Faizi in Ustad Hotel. It is the first, I mean, very early second film in my career, but I think that's when I got into people's hearts. Dancing Rose. ஓகே. ஒரு ஆக்டிங்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இல்ல வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிக்கெஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் யூ ஹேட், இவங்க கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கலாம் அப்படின்னு மைண்ட் அளவுல இருக்கும்ல, அப்படி யாரை வந்து நீங்க இன்ஸ்பிரேஷனா பாத்தீங்க? உங்களுக்கு வீட்லயே இருக்கு. But I've always observed different people, and I think எல்லார்லயும் there's some quality you can get inspired from. So Tamilna pathina, I keep saying I'm a big Surya sir fan because I just like his choice of movies. He could have because he's literally like a superstar, but he still does amazing content. Correct. You know, which ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு புது முக நடிகர் நடிக்கிற ரோல்ஸ் கூட he takes and he does it. Yeah. So I like that about him. I found that inspiring. I like how I always say I'm a big Shah Rukh fan because I like his fire to succeed. You know, he'll do anything to get there, but also ரொம்ப well read, very articulate, very witty aura of his, or so I think everyone you kind of pick something from. இப்போ நீங்க சூர்யா சார் சொன்ன நிறைய ரூமர்ஸ்லாம் நான் moving on next Sabir. Kotha. ஓகே, அப்போ ஒரு ஏதோ சர்ப்ரைஸ் இருக்கு தெரியல. சரி, ஓகே. நீங்க क्वेश्चन கேட்ட உடனே செம்மையா பல்ப் எரிஞ்சது. அப்ப யாரோ உங்களை பயங்கரமா இன்ஸ்பயர் பண்ணிருக்காங்க. பல்ப் எரிஞ்சது அவ்ளோ I love her, Shobana ma'am. Oh yeah. I don't know why I thought you were going to say Shobana ma'am. Yeah, just so yeah, weirdly like every time I hear a person in my head, could it be Shobana ma'am? Oh. Yeah. Love her, my God. I love her. Every time I hear the name Shobana, no, that earlier That the interviewer's name was Shobana. I go like, I have that thing for her. I have so much of love for her. I've seen her dance once for Kerala State Awards. My friend had won State Award and I had gone to see. And then suddenly they're announcing on stage and we are finding our seat or something. Announcing on stage that next ma'am is going to perform. I turned in like full 40. And I was like, she's here, she's performing. God, I was in trance. Appal irundhu I've been a big fan. Lalitan, Mamukka I've worked with, so I know the way he works now. So, and then I'm surprised every time he comes out with say a Nanpagal Neratha mic. How is this script going to him? How is he still getting all the good scripts? So it becomes like a little jealousy also sometimes. இல்ல நம்ம சூர்யா சார் பத்தி பேசும்போது ஐ திங்க் அப்பா இப்போ வரைக்கும் இப்ப நண்பகல்லாம் பாக்கும்போது திடீர்னு ஓடுற மாதிரி இருக்கு, கீழே படுத்து அப்பாவே மெயின் இன்ஸ்பிரேஷன் வச்சிட்டு அது சொன்னேன்னா நிறைய சொல்லிருக்கேன். I was trying to make it interesting. இல்ல I think அப்பாவே இன்னும் வரைக்கும் is breaking the because barriers. he doesn't have anything to prove. Now he's just enjoying himself. Like I keep telling him like, Appa, shouldn't you do some big, massy commercial thing? We love seeing you in that. He's like, I'll do, but I don't want it to become like one requirement that I have to do. If I find something, I'll do it. But otherwise, he's just enjoying his love for cinema and characters, and that's so liberating to see. Where we're all like, "Ayo, career, I have to do all this nonsense we do," and he's just having fun. Kamal sir, I'm a big fan, sure, because of the knowledge he has about everything, and I mean, he knows everything. நீங்க உங்களை பத்தி வந்துரும் ஏதோ ஒன்னு படிச்சு சிரிச்சு அந்த மாதிரி என்னோட salary என்ன எத்தனை கோடி? 60 கோடியா? Some 1.5 or something I heard. I was like, yeah, nice. Give it to me. அது படிச்சு சிரிச்சீங்க? நான் டெய்லி படிச்சு சிரிக்கிறேன். அது 100 கோடியில வீடு வாங்கிட்டீங்க. That's okay. That is some money thing. But like they'll say, my father's buying all these opportunities for me. Buying these roles. I was like, how is that possible? அது எப்படி எனக்கு அது புரியல. So we can call a producer, give him money and say, cast this fellow. அப்படி இருந்தா then we like, there should be some very rich people who can cast their kids in any movie. So that is one recent thing I've been reading, that my parenting journey is all bankrolled by my father. So nice. I've been doing this for 10 years.
I'm like, how do I prove this? that I also now make some money. துல்கர் வந்து 100 கோடிக்கு வீடு வாங்கிட்டாரு, 60 கோடி சம்பளம் வாங்குறாரு, இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து நிறைய நாங்க தெரியல அது அவ்வளவு சொல்லுவாங்கன்னா, because I'm not very, I don't chase money so much. எனக்கு I have a belief that if you do your work passionately, and we're in this business, we're in the film business, that money will come and it's fine. But I don't want to sign something because somebody is paying me a lot of money, or burden some producer saying இவ்வளவு கொடுத்தா தான் நான் பண்ணுவேன், ஸ்டோரியில நல்லா இருக்கு சார் ஆனா இதான் என் சேலரி, இல்லைன்னா நான் பண்ண மாட்டேன். I'm always like, உங்களுக்கு என்ன கம்ஃபர்ட் நீங்க சொல்லுங்க, it's fine, I'll figure it out. I think எனக்கு அந்த bound இல்லை. Plus now as a producer, see, I can discuss monies with my buyers, with digital or satellite buyers. That's a proper negotiation. But I can't do it with my producers. I don't get into it. I'm like, and after a point, I don't know if it's a little philosophical, but I'm like, now, initially, நான் சின்ன வயசுல எனக்கு அவ்வளோ dreams I had. I want to buy this, I want to buy that, I want to buy this. And once you should do that. You should do that for your younger self. You know, that little boy or girl who had many dreams, make that happen. But adukapra you're only buying multiples. You buy one shoe, you buy 10 shoes. You buy one car, you buy 10 cars. You buy one house, you buy 3 houses. This is உங்களுக்கு தெரியுமா, டான்சிங் ரோஸ் ஷபீர் தான் அந்த பாரஞ்சித் படத்துல அந்த கேரக்டர் பண்ணாரு. அது யாருக்குமே தெரியல. அதே ஒரு பெரிய ரூம். Yeah, that is exactly what I was. அந்த டான்சிங் ரோஸ் ஷபீர் தான் இந்த படத்துல கிங் ஆஃப் கொத்தால கண்ணனா நடிக்கிறார். Yes, that has to be a rumor now. Otherwise, nobody will know. He changes so much. ஒரு டைரக்டர் இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணனும் ஆசைனா யாரு? ஒர்க் பண்ணாத டைரக்டரா? You haven't worked with, yeah. Manisa would love him, I feel. I think so. Yeah. ரெண்டு பேரும் அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடண்ட்ஸ். Sir, Manisa, please listen. Yeah, I have a feeling Manisa would love working with you. I think Manisa is all for every one of us aspiring actors and the beginning. I think everybody's bucket list is Manisa. Manisa. அது அந்த ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சுன்னா நமக்கு ஏதோ ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைச்ச மாதிரி. Now you're a certified actor. Me too. அது வரைக்கும் it's like you're not an actor. Once you get that certificate, நீங்க என்ன சொன்னாலும் I have worked with Manisa. Okay, அவ்வளவுதான். Okay, what's the favorite genre to act? இந்த ஒரு genre நல்லா இருக்கும். I like to explore or I think I haven't done an out and out horror film. Maybe that will be interesting to explore. I'm never watching it. I hate horror. Yeah, it's fun. I think it's I mean நான் கூட இப்படி எல்லாம் தான் பாப்பேன். Like Nadu. sound cut and one eye. Also, I sometimes look through my knee and I don't know why I do. I have this intuition. பேய் வருமோ எனக்கு தெரியும், கரெக்ட்டா கண்ண முடியும். Yours also. And அந்த ஒரு jump scare சொல்லுவாங்கல்ல, with the sound they'll do something. So I'm always like this. And the sound cut பண்ணா கூட it's okay. Visually keep watching. The soundல தான் இருக்கு, like the way they scare you. Okay, அந்த மாதிரி You know, I'll tell you one thing. I think Kamattipadam and Annabelle or something released together Okay. long back. So I don't say Kamattipadam is a horror film. No, I'm very capable of it, but no. So Annabelle 2 or something had released together. So I already watched Kamattipadam. This was in PVR Lulu. Oh my God, they will find this out. So I was conjuring something. Sorry. It doesn't matter. Get on with the story. ஏதோ So I ஒரு was பேய் watching it, and then I couldn't sit there anymore. My friends had taken me for that horror film, and then I got out from there and started watching Kamattipadam because I had like walked into another theater, sat in that thing. I was like, no more. But is that how you watch Kamattipadam? You're already seen. I'd already seen. Good. அந்த ஹாரர் படம் பார்க்க முடியாதனால நான் I went Kamattipadam அது பார்த்தேன். இல்ல I had already watched. ஓகே, சரி, எந்த ஜானர்ல நடிக்கணும்? இல்ல அப்படி இல்ல என்னாலோ ஒரு எம்பாரசிங் ஆர் ஒரு ஃபன்னி இன்சிடென்ட் இந்த உங்களோட கரியர் ஜர்னில ஒன்னு ஷேர் பண்ணோம்னா டக்குன்னு மைண்டுக்கு வருது. During Bombay promotions, we were getting asked a lot of questions, and No, Abhi, yeah. And there was one anchor who said, okay, fine, I'll give you some hamper or something they were going to give. And I said, illa, I'm a Malayali, I'll earn it. Only once I earn it, I'll take it or something, I said. And then there were 3 or 4 questions that followed, which I had to answer. Not one, I could say. Not one. She got 0. So they were like 3, 5, 0. 3, 5, 0. It was like that. சும்மாவாது வாங்கி Yeah. அந்த டயலாக் கூட சொல்லாம இருந்திருக்கலாம். ஆமா. That was very embarrassing. You let down Malayalis everywhere. I'm like, other Mallus are very efficient. It's just me. அதாவது எம்பாரஸ்மெண்ட்னா நீங்க எல்லாம் அந்த யோசிக்கிறீங்க எங்கேயோ போனோம் அப்படின்னு டக்குன்னு வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் படம் நெருங்கிவா முத்தமிடாத ஹீரோ நடிச்ச ஃபர்ஸ்ட் படம். அதுல ஒரு நிறைய முத்தமிடாதே. நெருங்கிவா முத்தமிடாதே.
கம் க்ளோசர் நெருங்கி வா, ப்ளீஸ் don't டோன்ட் close. கிஸ். That's behind lorries. Right behind lorries. yeah. So I play a lorry. What did I say? no. நெருங்கி வா முத்தமிடாதே. So there's a scene where I had to walk across, come behind the lorry. நான் நடந்து வந்துட்டு இருக்கேன் கட்டுன்னு சொன்னோன்னே கீழே பார்த்தா என்னோட வேட்டி டைட்ஸ் போட்டுருக்கேன் அன்னைக்கு. That was little embarrassing. லிட்டில் இல்ல கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் தான் நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு சரி நடக்கும்போது தெரிஞ்சு. That's your first film? That's my first film. My first film also was like this. My first film I was had a also lot of action, and first time, so I don't think I understood costumers, stage, like, no, purila. And for my fight scene, they gave me really tight pants. And this is one jump scene. We're shooting at 3 a.m. in the morning or something. And every time I jump, it'll just fully rip in the middle. And then I'll stand there, and they'll be like, "Sir, we'll stitch them in back." Okay. Then I'll put on those teeth, and they'll go stitch it, bring it back. Again, we'll take the shot. Again, I'll do this. At 4 o'clock, rest of the unit is sleeping while everybody, and I'm just standing. This happens some 4 times, 5 times. I said, just can't you give me like looser pants, something that is flexible for fights. So அதுக்கப்புறம் I'll be like, fight scene, என்ன கொடுக்க போறீங்க, என்ன பேண்ட், என்ன ஷூ, சப்பலா, என்ன if you tell me ahead, I'll be prepared. Like we need to understand how all this works. But right down the middle, over and over, I'll be standing there like this. Yeah. Thank you. நான் கொஞ்சம் பயங்கர எம்பாரசிங், எனக்கு லைட்டா எம்பாரசிங் ஆயிடுச்சு. எல்லாமே அந்த மாதிரி நீங்க 3 பேரும் ஒரு தமிழ் படம் அடுத்து ரிலீஸ் ஆக போற தமிழ் படத்துக்கு Iceland was jailers. I'm dying to watch it. Oh, no, நீங்க one month I only ப்ரமோஷன்ஸ்ல இருக்கீங்க. ஓகே. And அது இங்கே நம்ம சென்னையில I think one of the single screensல போய் அந்த full மக்களோட I think I want to watch it. ஓகே. ரிலீஸ் ஆக போற படத்துல ஏதாவது? இல்ல அது இல்ல, எனக்கும் ஜெயில பார்க்கணும். ஏன்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரோஹிணி போய் பார்த்தேன், என்ன கூட்டிட்டு போகல. அது ரிலீஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சொன்னா ரிலீஸ் ஆக போற படத்துல எனக்கு தெரியும் தான், கேள்வி எதுக்கு கேக்குறேன். No, I think definitely like Leo, then எனக்கு தங்கலான் பார்க்கணும். Tanglan will be great. I thought that. Kangua looked great. Everything, the lineup is in the varshame, I think so many exciting big films and everything is on the very theatrical, big film, big experience. Yes. So all waiting for all. எப்பவுமே நாங்க வந்து நிறைய உங்களை ரசிச்சிருக்கோம் ஆஃப் ஸ்கிரீன்ல, லைக் எஸ்பெஷலி நீங்க the way you treat your wife, அவங்கள பத்தி நீங்க போஸ்ட் போடும்போது, அவங்கள பத்தி நீங்க சொல்லும்போது, அது வந்து எல்லாருக்குமே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பையன் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி வந்து ஒரு விஷயம். அது ஒரு நெஜத்தை பத்தி நீங்க வைஃப் கிட்ட தான் கேட்கணும். என்ன நான் தான் டாலரேட் பண்றேன், அவங்க எல்லாம் பாக்குறது இந்த நைஸ் ஒரு groomed in the created image you have in front of the public, and I see you like this in the house lying there lazy, not doing anything. ஏன்னா எனக்கு ஷூட்ல நான் ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன், நான் அப்படியே அந்த கவுச்ல இருப்பேன். எனக்கு very lazy and with the families, அவங்களுக்கு அப்பதான் உங்க டைம் கிடைக்கும். So they'll want to go, let's go get coffee, let's go for a meal, let's do this, let's go for a movie. And I would come back from some long shoot schedule where I just want to be in the house doing nothing. And so Adlala, she gets very irritated. She's like, I've been waiting for you to come back to watch this movie. Let's go now. I'm like, I think அதுதான் that makes you write about her la, இந்த மாதிரி like tolerating you, அது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்துட்டு. I'm very aware. Yeah. I think you should. I've seen my father say this about my mother, that you can have the toughest day at shoot and you come back home and they would have been waiting all day to see you, or all week to see you, and you have to find their energy somehow, because that is the only time they get with you. And they could have also been having a tough day with whatever it is, like looking after kids and all. It's not an easy job. Correct. So I think somewhere you find their energy. So அவங்க உங்களோட படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு மோஸ்டா என்ன சொல்லுவாங்க, ஆன் ஸ்கிரீன் பேர் வந்து நல்லா இருக்கு அப்படின்னு யார சொல்லுவாங்க? I don't think she'll ever tell me, have that discussion with me as to who is my good on-screen player. Really? Yeah. Very clear about, she's like, if I didn't know what I signed up for, this actor, she's like, I think it's a good time to break your romantic image. No, but she's very correct about her judgment on films. சொல்லுவாங்க. So correct-ஆ சொல்லுவாங்க. She'll be like, this film of yours didn't எனக்கு work ஆகல. I don't think this is up to your usual standards of films. Or she'll say, this film works for me. I watched it more than once. எனக்கு போர் அடிக்கல. I think this film, don't worry about this film, I think it'll work. அப்படி சொல்லுவாங்க. கரெக்டா. So I like her opinion on things. BRITTO'S Rockfort Paint. 25 years of BRITTO'S Academy.